everyone, welcome back to my channel. I'm Vedika and today I've come up with a new video where I'll be giving you all the information which might be helpful for you if you are planning to go on a trip to Mardi. But first of all, I'd like to thank all of you for giving that amount of response to my Mardi videos, and I'm very happy to share with you that we are now a family of 500 subscribers. Yay! जसले सब्सक्राइब गर्नुभयो उहाँहरुको लागि थ्यांक यू भेरी मच, एन्ड जसले गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल. आई एम ट्राइङ टु डु इट प्रोफेसनली एन्ड यू मे एक्सपेक्ट रेगुलर कन्टेन्ट्स इन माई च्यानल, एन्ड आई विल ट्राई माई बेस्ट टु मीट योर एक्सपेक्टेशन्स. विथ अल योर लभ एन्ड सपोर्ट वी क्यान रिच द फर्स्ट माइलस्टोन अफ 1000 सब्सक्राइबर्स भेरी सुन. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द मेन एजेन्डा अफ दिस भिडियो. ट्रेकिङ जानु अगाडि आउन सक्ने सबै क्वेरीजहरुलाई चाहिँ आई ट्राई टु कम्पाइल, सो आई विल बी गोइङ वन बाई वन. ओके, द फर्स्ट क्वेसन इज, in how many days can we complete the trek? Talking about my journey, I could complete the trek in 5 days. I think that's the standard average for all the people. And यो चाहिँ एकदम subjective कुरा हुन्छ, depending upon your walking capacity, fitness level, and your prior experiences with other treks as well. म चाहिँ के भन्न सक्छु भन्दा 5 days मा I could complete the trek comfortably, and 5th day को end मा चाहिँ I was back to Kathmandu. And the second question is, how costly is the trek? युजुअली चाहिँ हामीले तीनटा चीजको लागि पे गर्नुपर्ने हुन्छ. एउटा ट्राभलिङ, अर्को अकोमोडेसन र अर्को चाहिँ फुड. ट्राभलिङको कुरा गर्दा आई ह्याड टु पे 4000 फर 2-way फ्लाइट्स फ्रम काठमाडौँ टु पोखरा, एन्ड फ्रम पोखरा आई टुक अ ट्याक्सी अप टु धम्पुस, एन्ड आफ्टर धम्पुस ट्राभलिङमा चाहिँ त्यस्तो खर्च हुँदैन बिकज अल वेयर डुइङ इज वकिङ फर 4 to 5 days. एन्ड फर्केर आउँदा चाहिँ हामीलाई दुईटा अप्सन हुन्छ, एउटा चाहिँ धम्पुस हुँदै पोखरा आउने, अर्को चाहिँ सिदिङ हुँदै आउने. धम्पुस हुँदै आउने हो भने जाँदाखेरि जति लाग्यो फर्किँदा पनि त्यति नै लाग्छ. एन्ड इफ युआर प्लानिङ टु रिटर्न टु पोखरा भाया सिदिङ, देन हामीले चाहिँ त्यहाँ जिपहरू पाउन सक्छौँ. जिपको चार्ज चाहिँ 5000 रुपिज हुन्छ. बट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा त्यहाँ अरू ट्रेकर्सहरूसँग मिलेर सेयरिङ बेसिसमा चाहिँ त्यो भेहिकल युज गर्न सक्छौँ. एन्ड सेकेन्ड एरिया फर विच वी हेभ टु पे मनी इज अकोमोडेसन. वेल, अकोमोडेसन कुरा गर्दा चाहिँ इट्स नट एक्सपेन्सिभ एट अल. वी क्यान फाइन्ड होटेल्स एट अल द प्लेसेस लाइक Forest Camp, Low Camp, Badal Dada, High Camp, and at every place you can book yourself a bed at a price as low as 300 rupees. त्यही भएर accommodation को cost चाहिँ एकदम minimal हुन्छ यो ट्रेकमा. And we need not book our hotels in advance. त्यहाँ गएर होटल्सहरू जति पनि पाइन्छ. But it is always wise and safe to book hotels in advance, especially when you are traveling solo. And त्यसको लागि चाहिँ you can use these details. And the next thing which you have to spend on is food. यो ट्रेकिङ भरिमा सबैभन्दा एक्सपेन्सिभ भनेको चाहिँ फुड नै हो. फरेस्ट क्याम्पमा चिकन खानाको दे विल चार्ज 600 रुपिज. तर फरेस्ट क्याम्प भन्दा माथि गएपछि फर भेज फुड यु हेभ टु पे 600 रुपिज. सो एभरेजमा चाहिँ फुडको लागि 600 रुपिज पर मिल भनेर छुट्याउनु भयो हुन्छ. 2 टाइम मिल र बस्न गरेर वी हेभ टु पे अराउन्ड 1500 रुपिज पर डे. एन्ड हाम्रो अरू खर्च हुन सक्ने एरिया भनेको चाहिँ पोर्टर हो. इफ यु हायर अ पोर्टर देन दे मे चार्ज यु अराउन्ड 1500 रुपिज पर डे. हट सावरको लागि दे मे चार्ज यु 150 रुपिज टु 200 रुपिज. हाउएभर दे डोन्ट चार्ज यु एनिथिङ फर हट ड्रिङ्किङ वाटर. एन्ड अल्दो आई डिन्ट हेभ टु पे एनिथिङ टु चार्ज माई फोन्स एन्ड क्यामराज. त्यहाँ होटेलमा चाहिँ साइनहरू देखेको थियो जसमा चाहिँ दे ह्याड मेन्सन्ड यु मे हेभ टु पे अप टु 200 रुपिज फर चार्जिङ यर फोन्स, बट यु क्यान अलवेज बार्गेन अन द्याट. सो टोटल कस्टमा चाहिँ आई हेभ कभर्ड द एरियाज अफ traveling, accommodation, food and other areas of expenses. मेरो कस्टको कुरा गर्दा चाहिँ I completed the trek in 12,000 rupees, but त्यसमा फ्लाइट कस्ट इन्क्लुडेड छ. एन्ड एज आई हेड गन सोलो जाँदा चाहिँ धेरै कुराहरू एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ. एभरेजमा तपाईँहरू ग्रुपमा हुनुहुन्छ भने अदर देन द ट्राभलिङ कस्ट फ्रम काठमाडौँ टु पोखरा 6-7,000 मा चाहिँ तपाईँहरूको ट्रेक कम्प्लिट हुनसक्छ. एन्ड द थर्ड क्वेसन इज हाउ टु गेट देयर. ओके, मैले अघि कस्टकै कुरामा इन्क्लुड गरिसकेँ. फ्रम काठमाडौँ आई टुक द फर्स्ट फ्लाइट अफ 8 AM अप टु पोखरा, एन्ड फ्रम पोखरा आई हायर्ड माइसेल्फ अ ट्याक्सी. आई रिच्ड धम्पुस इन अराउन्ड 1 hour. On first day I stayed at Forest Camp. On second day I stayed at Badal Dada. And on the third day I stayed at Viewpoint. But I'm telling you again, Viewpoint मा बस्ने ठाउँहरू छैन. You have to stay at High Camp for the last day. म चाहिँ किन Viewpoint मा बसेँ भन्दा the friends that I met there, they had planned to stay at Viewpoint. त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले सबै क्याम्पिङ गियर्सहरू यहीँदेखि लिएर जानुभएको थियो. That's why I stayed with them at Viewpoint. The last point at which you can find the hotel is High Camp.
हाई क्याम्प भन्दा माथिको पोइन्ट भनेको भ्यू पोइन्ट हो, which was my ultimate target. हाई क्याम्पबाट भ्यू पोइन्ट पुग्न 3 घण्टा जति लाग्छ. So depending upon the time at which the sun is rising, we may have to start our work as early as 3 in the morning. र त्यहाँ चाहिँ we don't find any place to stay. However, we can find some tea stalls जहाँ चाहिँ we can find hot beverages, but they are very expensive. एक कप तातो पानीको लागि you have to pay 150 rupees. But considering the amount of trouble that they have to face to provide us that facility, it's totally fair on them to charge you that much. And मेरो personal suggestion चाहिँ if you are planning to stay at low camp on any day, low camp भन्दा 1 hour जति माथि मात्रै बादल डाँडा आउँछ, and you will find a huge difference in the view that you find at low camp and the view that you find at Badal Dada. So it's my suggestion to stay at Badal Dada rather than the low camp. And फर्केर आउँदा अघि नै मैले भने जस्तै you have two options. Low camp सम्म आएपछि you can either return to Pokhara through Siding or through Dhampus. Siding बाट जाने हो भने एकदम ठाडो ओह्रालो छ, but तपाईहरु लो क्याम्पबाट 2 घण्टा जतिमा Siding पुग्न सक्नुहुन्छ, and from Siding 1.5 hour जतिमा we can reach to Pokhara. And the fourth question is what to pack. You will need a trekking bag, a trekking stick, trekking shoes, and trekking thermals र trekking jacket. यो पाँचवटा चीज चाहिँ यदि तपाईहरुसँग छैन भने you may need to spend money on that. You may find all of these things at stores located in Thamel. Shoes को कुरा गर्नुहुन्छ भने I paid 3500 for my shoes. I bought the stick for 1000 rupees. I bought the bag for 2500 rupees. There's a store in Thamel named Kala Pathar. That's it, we can find variety of trekking gears, and त्यहाँ गएर we can get idea on the quality and the price of these gears. अनि त्यसको बेसिसमा तपाईहरुले त्यही पर्चेस गर्नुभयो भने हुन्छ, अथवा there are so many other stores in Thamel from which you can buy your gears. Other than these trekking gears, you will need some warm clothes. You will need 5 pair of socks for 5 days, 5 set of undergarments for 5 days. Normally अरु होटलमा पाइने but त्यहाँको होटलमा नपाइने चीजहरु भनेको towel and slippers हो, so you will have to carry them by yourself. And as the weather there is very dicey, I suggest you to carry the warmest jacket that you already have. And other than the clothes, you will have to pack some dry fruits and protein bars that might be very helpful for you to keep yourself energized while you are trekking. You will need a water bottle, and my suggestion is please carry a bottle which can keep your water warm. Also carry some basic medicines like paracetamol, ibuprofen, Sinex, and some Handiplast, because you never know when you might need them. Apart from these, please carry a very good sunscreen and either moisturizer or Vaseline, but I found Vaseline to be more effective than moisturizer in that climate. And this video is not sponsored by Vaseline. Okay, the fourth question is how difficult is the trek? Well, it was my first trek and I went solo without any problem, so I think it's a moderate trek. You don't need to be that fit, but going to few hours of work for a couple of days prior to your trek is always useful. And the sixth question is what to expect. Well, for that I would like to request all of you, please watch my Mardi videos, because that way you can exactly know what you can expect there. Well, the next is the mistakes that I made during my trek. And the first one is I started my trek late. The people who start their trek from Dhampus, they usually leave that place by 8 in the morning, but I reached Dhampus at 11. So please plan accordingly, so that if you are going solo, you are not alone on the trail and you can reach the forest camp by daylight. The second mistake that I made is my bag was too heavy, and I also have a reason for that. म चाहिँ सोलो गएको थिएँ, त्यही भएर मेडिसिन्स, ड्राई फ्रुट सबै कुरा चाहिँ मैले आफै क्यारी गर्नु परेको थियो. मोस्टली चाहिँ हामी ट्रेक जाँदाखेरि ग्रुपमा गइरहेको हुन्छौँ, सो यु क्यान डिभाइड द वेट अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ्स अमङ योर फ्रेन्ड्स. त्यसले गर्दा सबैजनाको ब्याग लाइट हुन्छ एन्ड हिँड्न गाह्रो हुँदैन. And the third mistake that I made was I didn't carry proper thermals. I would suggest all of you to carry trekking thermals rather than the normal thermals that we use at our home. मैले चाहिँ नर्मल खाले थर्मोकोटहरु लगेको थिएँ, त्यसले गर्दा I had to wear multiple layers outside, and rather than looking like a trekker, I looked like an astronaut. Okay guys, that's all for today. I hope I answered all the major questions that might run across your mind if you're planning for a trek to Mardi or other treks in general. If you have any other queries other than that I mentioned in the video, please let me know in the comment box below. I'll reply back to all your queries as soon as possible. If this video was helpful to you, don't forget to like, share and subscribe, and also hit the bell icon so that you get notified as soon as I upload my next video. Till then, stay safe, stay happy, and toodles!